Die meisten Männer glauben, dass eine Frau des Interesse verloren hat, wenn sie plötzlich still wird. Wenn ihre Nachrichten kürzer werden. Wenn sie weniger Initiative zeigt. Wenn sie sich emotional zurückzieht. Und genau dort beginnt der Fehler. Denn manchmal zieht sich eine Frau nicht zurück, weil sie nichts fühlt, sondern weil sie zu viel fühlt. Und dieser Unterschied verändert alles. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Am Anfang scheint alles perfekt. Die Gespräche fließen. Sie sucht den nach. Sie schreibt zuerst. Sie lacht über Dinge, die nicht einmal besonders lustig sind. Und dann verändert sich etwas. Plötzlich antwortet sie langsamer. Sie wirkt distanzierter. Weniger verfügbar. Fast so, als wäre ein unsichtbar Wand zwischen euch entstanden. Und genau in diesem Moment beginnt für die meisten Männer eine emotional Spiral. Sie denken mehr, analysieren mehr, schreiben mehr, investieren mehr. Doch je mehr sie versuchen, die Verbindung zurückzubringen, desto weiter entfernt sie sich. Aber genau hier machen die meisten Männer einen fatalen Fehler. Sie glauben, Distanz sei immer Ablehnung. Doch menschliche Psychologie funktioniert nicht so einfach. Besonders nicht bei Anziehung. Besonders nicht bei Emotionen. Und besonders nicht bei Frauen. Denn was du gleich verstehen wirst, hat weniger mit dir zu tun, als du denkst. Und mehr mit einem psychologischen Mechanismus, den die meisten Männer nie erkennen. Die Wahrheit ist unbequem. Menschen sehen sich oft genau dann zurück, wenn etwas beginnt, wichtig zu werden. Wenn nichts auf dem Spiel steht, fühlen wir unsicher. Doch sobald Emotionen entstehen, taucht Angst auf. Angst vor Verlust. Angst vor Enttäuschung. Angst vor Verletzlichkeit. Und Frauen sind davon nicht ausgenommen. Viele Männer stellen sich weiblich Anziehung wie einen geraden Weg vor. Interesse. Nähe. Liebe. Beziehung. Doch in der Realität verlief dieser Weg selten gerad. Ähnelt einer well. Nähe. Distanz. Öffnung. Rückzug. Vertrauen. Zweifel. Und genau dieser Wechsel verwirrt so viele Männer. Weil sie denken, die Distanz muss ein negatives Zeichen sein. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Stell dir eine Frau vor, die lange Zeit unabhängig war. Vielleicht wird sie enttäuscht. Vielleicht hat sie erlebt, wie Menschen versprechen machten und verschwinden. Vielleicht hat sie gelernt, niemandem vollständig zu vertrauen. Dann trittst du in ihr Leben. Langsam entsteht eine Verbindung. Und plötzlich passiert etwas, womit sie nicht gerechnet hat. Sie beginnt, sich emotional zu öffnen. Genau dort entsteht ein innerer Konflikt. Denn nach bedeutet nicht nur Freude. Nach bedeutet Risiko. Where emotional wichtig wird, bekommt die Macht, uns zu verletzen. Und viele Menschen reagieren auf dieses Risiko nicht mit Annäherung, sondern mit Rückzug. Die meisten erkennen dieses Muster viel zu spät. Denn sie sehen nur das Verhalten, nicht den inneren Kampf. Sie sehen die Distanz, nicht die Angst dahinter. Und dadurch zerstört sie oft genau das, was eigentlich wachsen könnte. Vielleicht hast du das selbst erlebt. Eine Frau schreibt weniger. Und sofort spürst du Unruhe. Du überprüfst dein Handy. Du wartest. Du analysierst jede Nachricht. Jedes Wort. Jeden Punkt. Jedes Emoji. Dein Fokus verschiebt sich. Plötzlich dreht sich alles sie. Und genau das verändert dein Energie. Den Menschen spüren Bedürftigkeit oft, bevor sie bewusst erkennen.
was dan passiert, verandert alles. Aus Gelassenheit word druk. Aus Selbstvertrauen word Unsicherheit. Aus Anziehung word Verfolgung. Paradoxerweise bestätigt, das oft ihre Angst. Nicht weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil emotional panic selten attractive wirkt. Marcus Aurelius schrieb einst, das wir mehr unter unseren Vorstellungen leiden als unter der Realität. Und genau das geschieht hier. Die Realität ist oft unklar. Doch die Fantasie produziert Katastrophen. Sie meldet sich später. Sie hat bestimmt das Interesse verloren. Sie braucht Abstand. Sie hat bestimmt jemand anderen. Sie wirkt nachdenklich. Sie wird gehen. Doch viel dieser Geschichten existieren nur im Kopf. Und trotzdem reagieren Männer darauf, als wären sie wahr. Aber das ist erst die Oberfläche. Es gibt noch einen tieferen Grund, warum Frauen sich manchmal zurückziehen, obwohl sie interessiert sind. Und dieser Grund hat mit Anziehung selbst zu tun. Menschen fühlen sich von dem angezogen, was sie frei wählen. Nicht von dem, was sie kontrollieren. Nicht von dem, was ständig verfügbar ist. Nicht von dem, was verzweifelt nach Bestätigung sucht. Deshalb entsteht Anziehung oft in einem Raum von Freiheit. Wenn eine Frau merkt, dass sie Gefühl entwickelt, beginnt sie manchmal unbewusst zu prüfen, was dies Gefühl bedeuten. Nicht für dich. Für sich selbst. Sie beobachtet ihre eigenen Emotionen. Sie fragt sich, ist das echt? Kann ich ihm vertrauen? Will ich das wirklich? Und genau, während dieses Prozesses entsteht häufig Distanz. Nicht weil das Interesse verschwindet, sondern weil Klarheit entsteht. Doch die meisten Männer interpretieren diesen Prozess falsch. Sie versuchen, Antworten zu erzwingen. Sicherheit zu erzwingen. Nach zu erzwingen. Und genau, dadurch zerstören sie die natürliche Entwicklung. Carl Jung sprach davon, dass das Unbewusst oft stärker wirkt als das Bewusst. Und Beziehungen sind voller unbewusster Dynamiken. Menschen handeln nicht immer logisch. Sie handeln emotional. Sie handeln aus Erfahrungen. Aus Ängsten. Aus Hoffnungen. Aus Erinnerungen. Und manchmal verstehen sie ihr eigenen Gefühl nicht einmal selbst. Deshalb ist Geduld ein Unterschied stark. Aber genau hierher word is interessant. Den Rückzug bedeutet nicht immer Interesse. Das muss klar gesagt werden. Manche Frauen verlieren tatsächlich das Interesse. Manche entfernen sich tatsächlich emotional. Manche entscheiden sich bewusst gegen eine Verbindung. Und genau deshalb darfst du nicht versuchen, die Distanz schönreden. Die Kunst besteht darin, den Unterschied zu erkennen. Eine Frau, die Interesse hat, aber innerlich kämpft, sendet oft widersprüchliche Signal. Sie zieht sich zurück. Kommt wieder näher. Zieht sich erneut zurück. Sie wirkt unsicher. Nicht gleichgültig. Eine Frau ohne Interesse investiert hingegen immer weniger. Die Energie stirbt langsam. Die Verbindung wird einseitig. Und genau das ist der Unterschied, den viele Männer übersehen. Doch hier kommt die entscheidende Frage. Was solltest du tun, wenn eine Frau sich zurückzieht? Die meisten Männer erwarten eine komplizierte Strategie. Ein geheimes psychologisches Spiel. Eine perfekte Nachricht. Eine magische Technik. Doch die Antwort ist viel einfacher. Und gleichzeitig viel schwerer. Bleib bei dir. Das klingt banal. Ist es aber nicht. Denn in Wahrheit verlieren viele Männer sich selbst, sobald Emotionen ins Spiel kommen. Ihr Fokus verschwindet. Ihre Mission verschwindet. Ihre Ruhe verschwindet.
I her selbst wird Word, abhängig von einer Person. Und genau dort beginnt das Problem. Ein starker Mann bleibt verbunden. Aber nicht abhängig. Interessiert. Aber nicht besessen. Fan. Aber nicht verzweifelt. Und dies Energie verändert alles. Denn wenn ein Frau Distanz braucht und du ruhig bleibst, zeigst du etwas Seltenes. Emotional Stabilität. Die meisten Männer reagieren impulsiv. Der stark Mann reagiert bewusst. Und das ist ein Unterschied, den Menschen spüren. Selbst wenn niemand darüber spricht. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Viele Männer haben Angst vor still. Weil still sie mit sich selbst konfrontiert. Wenn kein Nachricht kommt. Kein Bestätigung. Kein Aufmerksamkeit. Dan tauchen Unsicherheiten auf, die lange verborgen wären. Plötzlich geht es nicht mehr die Frau, sondern die eigenen Angst. Die Angst nicht genug zu sein. Die Angst ersetzt zu werden. Die Angst vergessen zu werden. Und genau deshalb kann der Rückzug einer Frau zu einer der wertvollsten Lektionen im Leben eines Manns werden. Weil zeigt, wo seine innere Stabilität wirklich steht. Nicht wenn alles gut läuft, sondern wenn Unsicherheit entsteht. Dort zeigt sich Charakter. Dort zeigt sich Stärke. Dort zeigt sich Reif. Die meisten erkennen, dieses Muster viel zu spät. Sie glauben, das Ziel sei, eine Frau zu halten. Doch das eigentliche Ziel ist etwas anderes. Sich selbst nicht zu verlieren. Denn paradoxerweise entsteht wahre Anziehung oft genau dort. Bei Menschen, die ihren Wert nicht vergessen. Bei Menschen, die nicht aus Angst handeln. Bei Menschen, die sich selbst true bleiben. Und vielleicht ist das die größte Wahrheit von allen. Manchmal sieht sich eine Frau zurück, weil sie verwirrt ist. Manchmal weil sie Angst hat. Manchmal weil sie Klarheit sucht. Manchmal weil sie tatsächlich geht. Doch egal welcher Grund dahinter steht. Den Aufgabe bleibt dieselbe. Nicht zu kontrollieren. Nicht zu jagen. Nicht zu erzwingen. Sondern ruhig zu bleiben. Klar zu bleiben. Stark zu bleiben. Den Menschen können sich entscheiden zu jagen. Das war schon immer so. Aber wenn den innere Frieden von dieser Entscheidung abhängt, dann warst du nie wirklich frei. Und genau hierer beginnt war Steck. Nicht wenn du jemanden dazu bringst zu bleiben, sondern wenn du weißt, dass du auch deinen Wert behältst, wenn jemand geht. Der Stoiker versteht etwas, das wir nie begreifen. Du kontrollierst niemals andere Menschen. Du kontrollierst nur dein Riechchen. Und genau dort liegt dein Macht. Nicht in ihren Nachrichten. Nicht in ihrer Aufmerksamkeit. Nicht in ihrer Nähe. Sondern in deiner inneren Haltung. Wenn du das verstehst, verändert sich alles. Du hörst auf zu jagen. Du hörst auf zu analysieren. Du hörst auf, jedem Signal hinterher zu laufen. Und plötzlich entsteht etwas, das stärker ist als jede Strategie. Ruhe. Selbstbestimmung. Präsenz. Denn am Ende ist die attraktivste Eigenschaft eines Manns nicht Perfektion. Nicht Status. Nicht Aussehen. Nicht die richtige Technik. Sondern die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn andere emotional schwanken. Die Fähigkeit, seinen Wert zu kennen, ohne einen ständig beweisen zu müssen. Die Fähigkeit, loszulassen, ohne bitter zu werden. Und genau deshalb solltest du dir das merken. Wenn eine Frau sich zurückzieht, bedeutet das nicht automatisch, dass du verloren hast. Aber wenn du dich selbst verlierst, während sie sich zurückzieht, dann hast du bereits verloren. Die stärksten Männer sind nicht diejenigen,
Die Gede Frau halten können. Die stärksten Männer sind diejenigen, die sich selbst halten können, egal wer kommt oder geht. Und genau dort beginnt wahre Anziehung. Genau dort beginnt wahre Freiheit. Und genau dort beginnt die Version von dir, die niemand mehr erschüttern kann.